ఒక చిన్న ప్రశంస, ఒక చిన్న చిరునవ్వు, ఒక స్టార్ స్టిక్కర్ ఇవి సాధారణ విషయాల్లా కనిపించినా స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ ఉన్న పిల్లల జీవితంలో పెద్ద మార్పులను తీసుకురాగలవు. ఎందుకంటే సరైన సమయంలో ఇచ్చే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, నేర్చుకునే ఆసక్తిని, ప్రయత్నించే ధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఈ వీడియోలో ఎస్ఎల్డి విద్యార్థుల కోసం ఉపయోగించే ముఖ్యమైన ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ను సులభంగా మరియు ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్? Reinforcement is the process of increasing the chances of desired behavior by providing a positive response after the behavior occurs. In special education, reinforcement helps to increase learning motivation, improve classroom participation, develop positive behavior, strengthen academic skills, and reduce frustration and avoidance behavior. Coming to psychological foundations of reinforcement. Reinforcement is based on behavioral learning theory developed by B.Ed Skinner. According to this theory, behaviors followed by positive outcomes are likely to be repeated. Behaviors followed by negative experiences may decrease. For SLD students, positive experiences are essential because many children already associated learning with failure. Principles of reinforcement for students with specific learning disabilities. Students with specific learning disabilities often experience repeated academic failure, fear of making mistakes, low self confidence, reduced motivation, and attention difficulties. Because of this, reinforcement is not just about rewards, it is a psychological tool that shapes behavior, emotional security, and learning readiness. Coming to the core principles of reinforcement. First one, principle of immediate reinforcement. Reinforcement should occur immediately after the desired response. Why? SLD students may struggle with working memory, attention, processing speed. Delayed reinforcement weakens the connection between behavior and reward. For example, a child reads one sentence correctly, immediate response, excellent. Coming to immediate reinforcement. Reinforcement should be given immediately after the desired behavior. For example, praising a child right after completing a reading task. It is important. Helps the child connect behavior with the reward. దీనిని తక్షణ ప్రోత్సాహం లేదా వెంటనే ఇచ్చే ప్రోత్సాహం అని చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణ, పిల్లవాడు సరైన సమాధానం చెప్పిన వెంటనే చాలా బాగా చేశావు అని ప్రశంసించండి. ఇది ఇమ్మీడియట్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ షుడ్ బి గివెన్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద డిజైర్డ్ బిహేవియర్. ఎగ్జాంపుల్, ప్రైజింగ్ ఏ చైల్డ్ రైట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఏ రీడింగ్ టాస్క్. Its importance is helping the child connect behavior with the reward. వెంటనే ప్రోత్సహించడం, తక్షణ అభినందన, అప్పటికప్పుడే ప్రశంసించడం, చేసిన వెంటనే మెచ్చుకోవడం, సమయానికి ఇచ్చే ప్రోత్సాహం. ఎస్ఎల్డి పిల్లల సందర్భంలో బాగా వినిపించే విధంగా పిల్లలు మంచి ప్రయత్నం చేసిన వెంటనే వారిని మెచ్చుకోవడం అని కూడా చెప్పవచ్చు. Immediate response examples for students with SLD. Immediate reinforcement means giving praise or reward instantly after the child shows the correct behavior or effect. For example, teacher praising immediately after correct reading, giving a sticker after task completion, clapping after answering correctly, smiley, star rewards instantly after participation. These are some of the pictures. Why immediate reinforcement is very important. It strengthens the correct behavior very quickly. It improves the motivation of the child and it builds the confidence in the child and it helps SLD students connect effect with the success immediately. తక్షణ ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం వల్ల సరైన ప్రవర్తనను బలపరుస్తుంది, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది, ధ్యానం మరియు ఆసక్తిని పెరుగుతుంది, గందరగోళం తగ్గుతుంది, చిన్న విజయాలను గుర్తించడానికి సహాయపడుతుంది. సెకండ్ వన్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎమోషనల్ climate. Reinforcement must create emotional safety. Students with SLD often fear embarrassment, avoid participation, compare themselves negatively with the peers. Teacher tone, facial expression, and body language matters greatly.
Effective reinforcement includes warm voice, eye contact, encourage smiling, and calm correction. Positive reinforcement, encouraging good behavior through rewards, praise, or appreciation. For example, excellent reading, showing stickers, showing stars, giving small rewards. Importance builds confidence and motivation. పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ను సానుకూల ప్రోత్సాహం అని అంటారు. అంటే పిల్లవాడు మంచి ప్రవర్తన లేదా సరియైన పని చేసినప్పుడు అతనికి ఇష్టమైన ప్రశంస, బహుమతి లేదా ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం ద్వారా ఆ ప్రవర్తనను మళ్ళీ చేయాలనే ఆసక్తిని పెంచడం. ఉదాహరణకు, పిల్లవాడు హోంవర్క్ పూర్తి చేస్తే చాలా బాగా చేశావు అని ప్రశంసించడం, స్టార్ ఇవ్వడం లేదా చిన్న రివార్డ్ ఇవ్వడం. ఎస్ఎల్డి విద్యార్థుల కోసం ముఖ్య పాత్ర. నేర్చుకునే ఆసక్తిని పెరుగుతుంది, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, భయం మరియు నిరుత్సాహం తగ్గుతుంది మరియు మంచి ప్రవర్తన స్థిరపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ మీన్స్ ఎంకరేజింగ్ ఎ చైల్డ్ బై గివింగ్ ప్రైజ్, reward, appreciation, encouraging feedback, and after a positive behavior or learning effect. We see the different types of reinforcements that we are seeing on the screen. For example, excellent reading, stickers and stars, high five, appreciation cards, and extra playtime as a reinforcement. Coming to importance of positive reinforcement, it builds self-confidence, increases motivation, reduces fear of failure, encourages participation, and improves learning behavior. పాజిటివ్ బిహేవియర్ ద్వారా పిల్లల్లో మంచి అలవాట్లు పెరుగుతాయి, చదువుపై ఆసక్తి మరియు పాల్గొనడం పెరుగుతుంది, ఆత్మవిశ్వాసం బలపడుతుంది, టీచర్స్, పేరెంట్స్తో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడతాయి, తరగతి గదిలో క్రమశిక్షణ మెరుగవుతుంది, కోపం, భయం, నిరుత్సాహం తగ్గుతాయి, సామాజిక నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఎస్ఎల్డి ఉన్న విద్యార్థులు నేర్చుకోవడంలో మరింత ఉత్సాహం మారుతారు. సానుకూల ప్రవర్తన పిల్లల విజయానికి బలమైన పునాది. థర్డ్ వన్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఎఫెక్ట్ నాట్ పర్ఫెక్షన్. Many SLD students need more time and repetition. If reinforcement is given only for a perfect performance, motivation will decreases, learned helplessness develops. Instead, reinforce attempt, participation, improvement, and persistence. For example, you are tried independently today. This is the progress. This develops growth mindset and resilience in the child. Coming to consistency, reinforcement should be provided regularly and consistently. Importance helps children understand expected behaviors very clearly. Coming to principles of consistency, reinforcement should be predictable and regular. Inconsistent reinforcement creates confusion, unstable behavior, reduced learning response. For example, if neat writing is praised today but ignored tomorrow, desired behavior weakens. Consistency builds learning patterns. స్థిరత్వం లేదా నిరంతరం ఒకే విధంగా కొనసాగించడం అని చెప్పవచ్చు. పిల్లవాడు మంచి ప్రవర్తన చూపిన ప్రతిసారి ఒకే విధంగా ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం, ఒకే నియమాలను పాటించడం, దీని కన్సిస్టెన్సీ అంటారు. ప్రిన్సిపల్ మీన్స్ పార్టిసిపేటింగ్ ద చైల్డ్స్ అటెంప్ట్, పార్టిసిపేషన్, ఇంప్రూవ్మెంట్, హార్డ్ వర్క్, even if the answer is not fully correct. For students with SLD, pricing effect builds confidence, motivation, ఎమోషనల్ సేఫ్టీ అండ్ పర్సిస్టెన్స్. పిల్లలకు గందరగోళం తగ్గుతుంది, నియమాలు స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి, మంచి ప్రవర్తన స్థిరపడుతుంది, నేర్చుకునే ప్రక్రియ సులభమవుతుంది, భద్రత మరియు నమ్మకం పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్: యూ ట్రైడ్ ఇండిపెండెంట్లీ టుడే, ఐ కెన్ సీ యువర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, గ్రేట్ ఎఫెక్ట్స్, యూ డిడ్ంట్ గివ్ అప్. రోజు ప్రశంసించి రేపు అదే పనికి స్పందించకపోతే పిల్లలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అందుకే కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వర్బల్ ప్రైజ్, మాటల ద్వారా ప్రశంస: చాలా బాగా చేసావు, నీ ప్రయత్నం నాకు నచ్చింది, సూపర్ రీడింగ్. రివార్డ్ సిస్టమ్, టోకెన్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్, activity reinforcement, social reinforcement. Coming to principle of task analysis and small success. Large tasks may overwhelm SLD students.
Teachers should break learning into a small steps. Reinforce each successful step. This is called successive approximation. Next, coming to the principles of core enforcement examples in reading skills. Instead of expecting paragraph reading, recognize the letters, blend the sounds, read the words, and read the sentences. Each step receives reinforcement. ఒక చిన్న పదం సరిగా చదివితే చాలా బాగా చదివాం అని ప్రశంసించడం, ఒక వాక్యం పూర్తిగా చదివితే స్టార్ స్టిక్కర్ ఇవ్వడం, ప్రతిరోజు చదివితే చిన్న రివార్డ్ ఇవ్వడం, కష్టమైన పదాన్ని ప్రయత్నించినప్పుడు హైఫై ఇవ్వడం లేదా చప్పట్లు కొట్టడం, కథ చదివినప్పుడు పూర్తి చేస్తే ఇష్టమైన యాక్టివిటీ అవకాశం ఇవ్వడం. ఎందుకు ముఖ్యం? చదవడంపై భయం తగ్గుతుంది, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, పదాలను గుర్తించే సామర్థ్యం మెరుగవుతుంది, పిల్లలు మళ్ళీ చదవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. కమింగ్ టు ఇండివిజువల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. డిఫరెంట్ చిల్డ్రన్ రెస్పాండ్ టు డిఫరెంట్ రీఇన్ఫోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ చైల్డ్ మే లైక్ వర్బల్ another may prefer activity rewards. For example, make reinforcement more effective. Step by step teaching for SLD students. These images focus specifically on breaking learning into steps, teacher guiding one step at a time, child achieving gradual success, sequential learning process. కమింగ్ టు ఇండివిజువల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. ఒక పిల్లవాడికి స్టార్ స్టిక్కర్ ఇష్టమైతే వాటిని ఇవ్వడం, ఇంకొకరి మాటలు ప్రశంస ఇష్టమైతే చాలా బాగా చేసావు అని చెప్పడం, కొందరికి డ్రాయింగ్ టైం లేదా గేమ్ టైం ఇవ్వడం, ఎస్ఎల్డి పిల్లలు చిన్న పురోగతిని ప్రత్యేకంగా మెచ్చుకోవడం. కమింగ్ టు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. నాట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ వాల్యూస్ ద సేమ్ రివార్డ్. సమ్ చిల్డ్రన్ రెస్పాండ్ టు వర్బల్ ప్రైజ్, some respond to stickers, some respond to token systems, some respond to choice time. Reinforcement must match child's interests and activities. For example, principle of specific reinforcement. General praise is less effective. Weak reinforcement, good job. Coming to strong reinforcement, you remembered spacing between the words, very good. Specific reinforcement clarifies expected behavior, improves self awareness, guides learning. వాడు చేసిన మంచి పనిని స్పష్టంగా గుర్తించి ప్రశంసించడంను స్పెసిఫిక్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటారు. సాధారణంగా బాగుంది అని చెప్పడం కాకుండా ఏ పని బాగా చేశాడో స్పష్టంగా చెప్పాలి. కమింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మల్టీ సెన్సరీ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. ఎస్ఎల్డి స్టూడెంట్స్ లర్న్ బెటర్ త్రూ మల్టిపుల్ సెన్సరీ ఛానల్స్. రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ కెన్ ఇంక్లూడ్ verbal praise, visual charts, tactile rewards, movement activities, and audio feedback. మల్టీసెన్సరీ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే పిల్లలు చూసి, విని, మాట్లాడి, తాకి, కదలికల ద్వారా నేర్చుకునే విధంగా ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం. ఇది ముఖ్యంగా స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ ఉన్న విద్యార్థులకు చాలా ఉపయోగకరం. చిన్న చిత్రాలు, రంగులు, స్టార్ స్టిక్కర్స్ ఉపయోగించడం, చార్ట్స్, ఫ్లాష్ కార్డ్స్ని చూపించడం. ఎక్స్టర్నల్ రివార్డ్స్ షుడ్ ఎవెన్చువల్లీ రెడ్యూస్ గోల్, డెవలప్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్, internal satisfaction, dependent learning, and transition. Example stickers. Coming to principles of avoiding harmful reinforcement. Avoid public comparison, avoid humiliation, avoid sarcasm, avoid punishment focused teaching. SLD students are highly vulnerable to anxiety, shame, school avoidance, low self-esteem. Negative emotional experience directly affect learning ability of a student. Then coming to age appropriate reinforcement. Rewards and praise should match the child's age and interests. For example, its importance is keep the child engaged and motivated. Reinforcement for effort. Reward the child's effort, not only correct answers. Importance is encourages persistence and reduces fear of failure. Gradual reduction of reinforcement. As a child improves, external reward should slowly decrease. Coming to the types of reinforcement used in special education. Type social reinforcement. Examples are praise and clapping. Tangible reinforcement, giving stickers and giving tokens.
activity reinforcement, giving extra playtime, token reinforcement, giving stars and charts, sensory reinforcement, sensory toys, movement breaks should be given to the child. Reinforcement strategy for different SLD areas. Difficulty area, dyslexia, effective reinforcement, praise reading attempts, dysgraphia, reward writing effort, dyscalculia, reinforce step by step problem solving. Coming to attention problems, frequent short reinforcement. డిఫికల్టీస్లో సరైన పదం చదివిన వెంటనే ప్రశంసించడం, స్టార్ స్టిక్కర్స్ ఇవ్వడం, ఫోనిక్స్ గేమ్స్ ఉపయోగించడం, చిన్న చదువు లక్షణాలు పెట్టడం. ఈరోజు నువ్వు 3 పదాలు సరిగ్గా చదివావు, సూపర్ అని చెప్పడం. Role of a teacher in reinforcement. Teacher should observe child behavior carefully. Identify motivating reinforcers. Maintain positive interactions. Encourage emotional security. Reinforcement small achievements consistently. Teachers' reinforcement directly influences self esteem, classroom participation, and academic persistence. Coming to effective reinforcement helps SLD students believe in their abilities, participate actively, reduce fear of failure, develop independence, improve academic performance, build emotional resilience. పిల్లలు మంచి ప్రవర్తన లేదా అభ్యాసాన్ని పెంచే విధంగా సరైన సమయంలో సరైన పద్ధతిలో ఇచ్చే ప్రోత్సాహాన్ని ఎఫెక్టివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటారు. Then coming to its conclusion, for children with specific learning disabilities, reinforcement is not merely a reward system, it is an emotional and educational support mechanism. Proper reinforcement changes the child's relationship with learning from fear and failure to confidence and growth. A child who experiences encouragement repeatedly begins to believe, I can learn. Effective reinforcement. పిల్లలు తప్పులు చేస్తే వారిని ఆపడం కాదు, చిన్న ప్రయత్నాన్నైనా గుర్తించి ప్రోత్సహించడం నేర్పించాలి. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ప్రశంస, ఒక చిన్న రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ పిల్లల జీవితాల్లో పెద్ద మార్పును తీసుకొని రాగలదు. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన మరిన్ని ప్రాక్టికల్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మర్చిపోవద్దు, మన ప్రోత్సాహమే పిల్లల విజయానికి మొదటి అడుగు.